मनात आहेत आणि त्यामुळे ऋषी अगरवाल यांना मी या प्रेझेंटेशनची सुरुवात करायला सांगते. Please keep the mobile phones on silent or vibrating mode. So I don't know यार, पहले वो ठीक हो गया था, अभी वापस से I don't know. क्या हो रहा है? लैपटॉप का प्रॉब्लम देखो ना. In Hindi, English, I think अगर if the officials are comfortable, then I would prefer speaking in English because that is where I'll be most comfortable, I think. We actually went through the document quite much in detail, 165 to 168 pages, and I think this was kind of our first, absolute first thinking. कुछ लोग पूछ रहे थे कि कौन कौन रूम में है, उसका एक जरा इंट्रोडक्शन राउंड हो जाए. आई मीन ऑफिसर्स, आई मीन बोथ द साइड्स एक्चुअली. हम लोग अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं. बहुत टाइम जाएगा, पहले ऑफिसर्स का कर क्विकली कर लेते हैं कि आप इफ यू कैन जस्ट. प्रकाश पाटील डेप्युटी कमिशनर तुझ्याकडे कुठे गेलं नाही, डेप्युटी चीफ प्लानर डेव्हलपमेंट. भूमिका नाईक, अर्बन प्लानर, चकोता राजगोपाल, प्रोजेक्ट मॅनेजर फ्रॉम द साइंटिफिक सर्विस. Indian doctor, deputy chief planner. सोनिया देव, प्रोग्राम ऑफिसर, जेसिका लुइस, प्रोग्राम ऑफिसर. Should we do all this? No. Actually, we can will stop here. Yeah, I think that's a request. Otherwise, we'll spend 15 minutes. We will afterwards. We will again introduce Yeah. Sorry. participants. Sorry, I mean, no Because he has offense to meant. go, so. Yeah, he has to go. So this was our first kind of observation कि हमने find किया कि lot of the figures, and I'll come to the figures later on in the presentation, were kind of not referenced or will need more clarification. And the second para is very important, that we feel that the preparatory studies is an important document which will form the basis for further planning in the next 10 years, 5 years, 20 years. And all the data, assumptions and assertions made in the document need to be discussed and countered for their correctness or otherwise. Unless this is not done, it will become like a very kind of a faulty exercise. So this was our first kind of concern, and a lot of us who are working in the solid waste management thing for almost 2 decades, 3 decades now, that nowhere in the whole document is there the mention about reducing waste at source. And this has become the dominant philosophy for solid waste management, which guides all decisions regarding policy, land use, budget and operations in many parts of the world now. And we will not get into the details of case studies from Europe and America. Europe has clearly such stringent now guidelines for reducing waste going to dumping grounds and landfill sites. हिंदी में Okay. This is in the recommendation chapter at the last. Whatever you are saying, recycle and But present figures. in the exact place which is about SWM, we felt that has not been adequately stressed upon. Okay, we'll take that. Yes, it has. I read that. I agree with you on that part. We'll come to some of the figures which have been mentioned over there. So this was a kind of a complaint, whatever, from Hamara Shahar Vikas Niyojan, the meetings which were being held, that there was a document submitted in September, and none of those have been included in the preparatory studies document. Also, the existing crisis finds not adequate or no mention at all. I think just yesterday the National Green Tribunal has given a further stay on the Kanjurmarg dumping road. I'm not aware, I think Stalin just informed me. But Mr. Aute is there, Mr. Patil knows very well. There's a huge crisis in the past 5 years about how the dumping grounds are being managed in Deonar, Kanjur, Bulund. And we feel that it is very important from a land use point of view that the municipal corporation must admit and inform citizens of how challenging it is to find land for dumping grounds. I mean, clearly there are competing demands for land, and since we are sitting in a DP meeting, it's a land issue essentially. And using the same as a basis, it should lay out, the MCGM should lay out and justify a plan for a decentralized and waste reduction at source policy. So this has to go hand in hand. How you do your policy, and these are just some of the sites from Kanjur for people who might not be aware. I mean, this is becoming a major issue, the destruction of mangrove, CRZ area, salt pan lands. Also, the livelihood linkages of solid waste we feel have not been discussed adequately. This is table 34 on page 165, which mentions that
number of community collection points as 3751. So we're just trying to show you some pictures that does this include the kind of sites shown in the following slides. I mean, this is happening all across the city, and do these find in any way a mention about it? And these people are doing a great service to the city, and this is also in a sense land use happening, that somewhere your land is being used. Even your neighborhood Kawadi Raddiwala is doing great service for the city in terms of solid waste management. And so we just doing some of the review of the data and statements made in challenges on page 167. Now this is saying 630 grams average waste generated per person per day. We are saying, first of all, averages can be a bit misleading, and the second point is that is this per family or per person? Because if you're counting for a family of 5 or 4, then you're doing 630 multiplied by 4 or 5, which does not seem to match with what a lot of other people have been doing studies as. And classification of data really needs to be done on following accounts. You cannot mix bulk generators, high income neighbor households, low income households, market based, everything. So a bit finer granular data would actually help a lot more. Slum and non-slum is another point. Then 619 metric tons. We are saying no reference has been given for this number, and it's really important that each and every piece of data over there is kind of referenced and sanitized and clean. So total recoverable waste. Then this is 369 metric tons per day of solid waste generated is treated by converting it into organic manure, vermicomposting, etc. Again, absolutely no reference to the data source, no mention of any of the operational biogas plants. There are some, I mean, that might be minuscule. You might say it's 10 tons per day or 50 tons per day, but there are some which are operational. And would an increase in decentralized treatment of organic waste be desirable from a land use point of view? We felt there should be a commentary when you're planning for solid waste management, and we think it will be desirable. Now this point number 5 is saying that lack of segregation of waste causes operational difficulties and eventual environmental damage at treatment issues. Land constraints are, and very high land prices pose a challenge towards identification of land. So we are saying, was a study has carried out about how much land is required for sorting centers? Has the MCGM done a study on the same before arriving at a conclusion? Because this quite emphatically seems to say that there is a shortage. I mean, and the rest of the entire solid waste collected, including construction and demolition waste, is dumped at landfill sites without any treatment. So we are saying, is this an admission by the MCGM of failure and responsibility in implementing the MSW 2000 rules, which has been a really thorny issue for all of us in the past 15 years? That in the spirit, MSW 2000, and that's why these flashpoints are emerging, Kanjur, Devnar, etc. They're not emerging out of thin air. And use of word landfill sites itself is kind of incorrect, because most of these places are actually garbage dumping grounds. These are not scientific landfill sites. So we just kind of coming back to the figure 369 metric tons, which you said is composted. So in 2005, this in-depth study was done, and I don't know whether you referred to it, but All India Institute of Local Self-Government, SWM cell, and Clean Sweep conducted this survey of the ALM system, and I'm capturing some of the charts below. Maybe I'll open the Word document. So this is consolidated quantitative data of ALM surveyed, and the last figure might be kind of, or maybe we can spend 1 minute over here. So it is M ward, one set of ALMs, and the rest of the city is 23, and total number of residents kind of ballparking it. Then total waste generated is this much. Again, very importantly, waste not going to dumping grounds has also been quantified, and this was quite accurate. I think we have Priya over here, she might have to like to add later on. Dry waste not going has been quantified as 1 ton, and there is data on compost generation per month also, which is number 5, which data is 7,300 kgs from all the 45 ALMs. And so this was very thoroughly done with people going out, and so these numbers in a sense has a lot of peer review to it, and a lot of people have checked. Now we don't know whether the previous figures MCGM has done any study, in which case it should have been referenced.
And we can share this and discuss this in detail later. So we're saying in the absence of high quality, reliable and detailed data, it is not possible to calculate land requirement for decentralized, that's cost is the wrong, decentralized waste management. In fact, we can also say cost management, yes. So, and we really kind of challenge the point that there is paucity of land. Making the development plan, we feel, should logically be done in keeping in mind that influencing the SWM policy would have significant impact on increasing or decreasing the land requirements in the next 20 years. Significant, beyond doubt. And clearly the right SWM policy will help reduce the demand for land. And especially in a city like Mumbai, where we have competing demands for land. We are a land scarce city and we have competing demands. It makes sense to have the right kind of policy. And so these were some of the kind of suggestions. We said that if the preparatory studies document can provide ward-wise statistics, and most probably because there is a lot of study going into it, maybe you have the data, and it will be good that it is shared with citizens and in these kind of, because by the nature of the term preparatory studies, you can only prepare when you have very detailed data. So hotel, restaurant, vegetable, household, low, high income, garden waste, religious waste, biomedical, slaughterhouse, all of this has significant implications in terms of land use. And again, we went through the 151 planning sectors that you've identified, and essentially it is covering 215 square kilometers of built up land. So that is how we are doing some kind of very rough mathematics, that each sector is approximately 1.42 kilometers. Correct me if I'm wrong. It's actually entire area is covered by agriculture. Entire area. Okay, so then this changes. Significantly. But the third point is still kind of valid, and we are saying it is desirable to devote at least 1 acre for decentralized waste management facilities in each sector. And these could be different kind of facilities: dry waste sorting centers, biogas plants, windrows, composting, electronic waste, those kind of things. This is something which you can discuss in detail later, but since a lot of us have followed Gorai dumping ground since 10-15 years, we felt that if you were to do biomining at Gorai dumping ground, you could create abundant amount of space for taking waste from our south, central, north, even P North, and all of that waste need not be going up till Kanjur and Devnar. And the dry waste, the bulk restaurant waste, etc. can be, you can give place for providing biogas plants, etc. And so that's the second point. You want to go on this? No, let us discuss this first and then we will go for the solutions. Okay, so we can, yeah, so that's essentially I think what we are saying. I have some more slides, so I'll show your slides also right now. I think it will be good to show those slides. 1 second, can I come to the second last? Yeah. Biggest presentation. Basically, reveals only the facts, not the proposals. So, to comment on what will be the policies, that will come in the next stage. You are saying waste segregation and all. That will come in the next stage of the plant preparation. When the regulations will come, that will include all these policies. So it is good to, you have recommended it, but we will include it in the next plan. So things like even 1 acre per planning sector at least. 1 acre planning sector is not possible everywhere. See, you take C ward, B ward, A ward. You just cannot find land in island city at least. So in western suburb, eastern suburb, we'll try to find out, locate some, even in the city also, we'll try to identify lands for this thing. Because we were thinking in terms of the P. de Mello Road, the whole Port Trust land, it's a huge amount of those empty warehouses, etc. Can provide a lot of space for restaurant waste and others. I mean, just thinking, we are not suggesting that. One aspect of this suggestion, whether the MSW rules or थोडं हिंदी मराठीत बोलूया ना, बाकी किती लोक आहेत त्यांना समजतच नाही इंग्लिश अजिबात. मराठी किंवा हिंदी पण एन्व्हायरमेंट ऍक्ट जो आहे त्याप्रमाणे एमपीसीबी कडून ऑथरायझेशन आणि एमसीजीडीएम कडून सीआरझेडचे परवानगी, ह्या गोष्टी छोट्या छोट्या जर डिसेंट्रलाइज केलं आपण तर छोट्या छोट्या लोकांना, विशेषतः मी तर म्हणेन डिसेंट्रलाइज करणं, त्याच्याबद्दल काही वाद नाही,
डिसेंट्रलाइज करणं अगदी 100% आम्ही आपल्याशी सहमत आहोत, करायला हवं. परंतु त्याच्यात आता हे रूल्स जे आहेत ह्याच्यात त्यांना ऑथरायझेशन लागतं, त्यांना क्लिअरन्स लागतं MCGM. ह्या गोष्टी जनरेटर्स म्हणजे मी म्हणेन की जे जनरेटर आहेत त्यांनी त्यांचा डिसेंट्रलाइज पद्धतीनं प्रोसेसिंग करून रिड्यूस करायला पाहिजे. यायलाच नको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनमध्ये, यायला नको. जनरेटरनी ते करायला पाहिजे. आपण आपल्या आज सुद्धा IOD जे देतो, नवीन स्ट्रक्चर बांधले जातात, बिल्डिंग बांधले जातात, लेआउट डेव्हलप होतात, तिथं आपण म्हणतो की एक गांडूळ प्रकल्प करावा आणि दॅट्स इट. म्हणजे ते करावा, तो केला जातो, तो दाखवला जातो. मी यायला तयार आहे कोणाच्याही बरोबर कुठेही, ते कुठं मिळत नाही, म्हणजे होत नाही. हे जर करायचं ठरवलं तर त्यांना परवानगी लागते, पहिल्यांदा ते MPCB ऑथरायझेशन लागतं. ऑथरायझेशन नाही दिलं तर ते इट इज इलिगल ऍक्च्युअली. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो, गुन्हा दाखल होऊ शकतो. तर म्हणून हे रिलॅक्स करणं आवश्यक आहे. मी आता NGOला ते रूल 13 ते त्यांनी ड्राफ्ट केला, लिहिलं की किमान 10 टनाच्या एवढे तरी तुम्ही एक्झम्प करा. याच्यातून की जर एखादा मी हाऊस होल्ड आहे, मी माझ्या तिथं जर माझ्या कचरा प्रोसेस करण्यासाठी जर प्लॅन लावत असेल तर त्याच्यासाठी परत मला MPCB कडे जायला लागू नये. बरं, MPCB कडे गेलो नाही मी आणि असाच लावला तर परत आणखी कोणतरी माझा शेजारी जाऊन MPCB कडे जातो आणि तो स्टे घेऊन येतो आणि आय इन द कोर्ट ऑफ लॉ. आपल्याला कम्युनिटी प्रोसेसिंग वेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर हवेत की नको? जर हवे आहेत तर मग लेटर ह्यावेळेस सोसायटी कन्सेन्सस प्रोजेक्ट कांजूर हे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनची गरज नाही, शहराची गरज आहे, सोसायटीची गरज आहे, देवदार ही सोसायटीची गरज आहे, शहराची गरज आहे. ते आपल्याला नको असतील, नो डाऊट अबाउट इट, आम्ही ऍक्सेप्ट करायला तयार आहोत. परंतु डिसेंट्रलायझेशन करायचं तर मग ह्या गोष्टी फ्रेमवर्क जे आहेत ते फक्त DP डिपार्टमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचं त्यांच्या हातात नाही आहेत ह्या गोष्टी. No, it is. Why not? I mean, it has to be in conjunction with the DP department. Because you're planning. ऑथरायझेशन आणि CRZ मुंबईत सांगा ना तुम्ही मला, CRZ फ्री एरियाज 1 एकर कुठल्या वॉर्डमध्ये कोणता मिळेल? But Kanjur is whole of CRZ, और उस पे आपने पूरा encroachment you've anyway done on. Let us not deviate from the facts. MOF itself has said that 66 acres is free of CRZ there. So we are not being allowed to even do the work there. For how many years? 2005 to 2013. Every day there is a PI, there is a repetition. Excuse me sir, PI जिसने किया है वो आपके सामने बैठा है. Let us be clear on this. Please inform the. No, I have not referred it. I have not referred it. Let him complete. I'm just Stalin. They have taken permission for something else and they are doing something else. So to suggest that Kanjur Mark is blocked because of PIs is absurd. Whatever we have done. So let him complete. Stalin, let him complete. We need a community waste processing sites. Whether we need. Right. I think it is desirable. That's the point we are saying, that आपका dumping ground issue will get even more severe, and as much waste reduction at source is from a long-term perspective very much desirable. I have said that 100% agree. Reduction is required, recycling is required. Whether we need community recycle centers like Devnar, like Kanjur or something. We are not saying that you don't need, but we are saying your reliance, you need to stop relying on dumping grounds increasingly, and for that you will, if in 2014 we don't plan, then we are having a bigger time bomb in 2020, 2025. But this MOF and those rules should be also amended, not only DP. That would be a wrong. Stalin, 1 minute. Amend the rules is a wrong thing. So we will make the rules. Once you start amending a rule, there is no end to the amendments. Secondly, the MSW rules have been framed way back, and the municipal corporation in 2002 had issued a public notice saying that non-segregated waste will not be collected from the citizens. Starting 11 years down, we are still at the same level before 2002. We need to start segregating, and from there we can take it forward. मला फक्त एवढंच म्हणायचं आहे की जवळजवळ 1999 पासून ते आजपर्यंत आम्ही कंपोस्ट अनेक 101 सोसायट्यांमध्ये तरी करतोय. तर मी तरी ऐकलेलं नाही आहे की MPCBची परवानगी त्याच्यासाठी लागते. म्हणजे प्रियानी पण नाही, प्रोसेसिंगला नाही लागत. म्हणजे कारण आम्ही सगळेजण करतोय. आणि दुसरी गोष्ट अशी की इव्हन बायोगॅसला पण लागत नाही असं काळेंचं म्हणणं आहे. त्यामुळे ते आपण व्हेरीफाय करून घ्यावं, कारण या दोन्ही गोष्टींसाठी MPCBची परवानगी लागत नाही प्रोसेसिंग. Any processing requires permission. Any waste processing. मग त्यासाठी तुम्ही आणि नागरिकांनी सगळ्यांनी मिळून MPCB कडे जावं की. No, so even we had a meeting with Mr. Rahul Shivali in December, and where he said ki in going future we want to have only verified technology. Now technologies like Nisarg Corona, which BRC has developed biogas, is very well functional,
I mean, in Pune there are so many plants which are running. Pune is actually having a far more progressive waste management policy than Mumbai. And Bangalore is coming up with better policy. Andhra Pradesh has an incredible policy. I mean, it has left Maharashtra like ages behind Andhra Pradesh. So nobody is. We are also not saying in Mumbai, unfortunately, it's 100% not applying of MSW rules. So somewhere we have to now walk the middle path and come somewhere in middle. So, and land use is going to become an extremely important point, because again, the kind of 3 slides we showed with the rack pickers, that kind of activity you're allowing to happen on streets and informal places, you need to formalize it. It is segregated at the source, then there is no need of such segregation. That's the policy that MCGM follows. And that is having. Everywhere, if you tell citizens, you get circulars one fine day saying you must segregate your waste, and the truck comes and puts it all together and takes it. Even today, it doesn't follow. This is the state that MCGM is. So by all means, you follow a policy, you recommend the policy, and you implement it. Get citizens to do it. It's not difficult, sir. We did it in 2001. We did it with 100 buildings in Company. It was a brilliant success. But we need MCGM support. It can't be done without MCGM. And who are NGOs? Why should we be governing this? You are there, all of you are there. And the policy and the land use going together will significant have impact. Both are very linked. It is not that land use and policy in this case are. पटेल सर, कचऱ्याचा प्रॉब्लेम तो आहेच आहे. जागा नाही आहे, जागा असली तर परमिशन नाही आहे, एनओसी नाही आहे, झेड आहे. जरा नाव सांगता का? नाव तुमची ओळख करू. सुभाष गायकवाड आहे, पंचशील महिला मंडळाचा समन्वयक आहे, मुंबई कोर्लामध्ये काम करतो तसं. आमचा असा अनुभव आहे या बाबतीत कचऱ्यावरती. आम्ही ऑल ओव्हर 5-6 स्टेटमध्ये पण इन्क्वायरी करतो, सर्वे करतो जाऊन की तिथे काय परिस्थिती कचऱ्यावरती. सर्वात सोपी आणि चांगली गोष्ट आम्हाला गोव्यामध्ये दिसली पणजी महानगरपालिका. पणजी महानगरपालिकाचं क्षेत्रफळ छोटंसं आहे, समजू शकतो मी. मुंबई आपली मोठी आहे, लोकसंख्या इथे जास्त आहे, पणजीमध्ये छोटी लोकसंख्या आहे. पण त्यांनी जे कचऱ्याचं नियोजन जे केलेलं आहे ते आपल्याला वॉर्ड वाईज आपल्याला करता येऊ शकतं असं मला वाटतं. महानगरपालिकेचेच लोक कचरा गोळा करतात, महानगरपालिकेचेच कचरा संकलन केंद्रावरती घेऊन जातात, महानगरपालिकेचेच लोक कचरा वेगळा करतात आणि महानगरपालिकेचेच लोक तो कचरा विकतात. पण आपण असं मुंबईमध्ये का नाही करू शकत नाही? मला असं म्हणायचं, कचरा डम्पिंग ग्राउंडपर्यंत न्यायचाच नाही आपल्याला. आपण डम्पिंग ग्राउंडवरून का नेतो कचरा? आपल्या तिथल्या तिथे का आपण त्याला संपवून टाकायचा विचार करतो? ही यंत्रणा जी आहे ती आपण कुठेतरी चेंज केली पाहिजे असं मला वाटतं. जर गोव्यामध्ये जर आपण हे होतंय तर मी बघा जाऊन गोव्यामध्ये होतंय, छोटासा एरियाने समजू शकतो कसं केलं जातं. गोव्यामध्ये त्यांची महानगरपालिकाच तो कचरा गोळा करते, कचरा संकलन केंद्रावरती घेऊन जाते कचरा. ते लोकच कचरा वेगळा करतात आणि तेच कचरा विकतात आणि कंपोस्टिंग करतात. आणि कंपोस्टिंग करून प्रत्येक सोसायटीला ते खत देतात आणि सोसायटीला सांगतात की तुमच्या बिल्डिंगमध्ये कंपोस्टिंग मॅन्युअली केलं जातं. हां, मॅन्युअली करतात. त्याचं एक कारण असं आहे की गोव्यामध्ये कचरा वेचक फारसे नाहीत. मुंबईमध्ये एवढी मोठी कचरा वेचकांची फौज आहे. पाटील साहेब, कचरा कुंडीच नाहीये रस्त्यावरती. तसंच आपण वॉर्ड वाईज केलं मुंबईमध्ये तर आपल्याला मॅन्युअली आपल्याला माइंड पॉवर आहेच ना साहेब. आज आपण स्वच्छता अभियान Don't mix. What we are saying is don't mix. Not segregate. आयडियली नाही, इनह्युमनच आहे. पण अजूनपर्यंत आम्ही म्हणजे मला 2 गोष्टी सांगायच्या. एक अशी की अजूनपर्यंत म्युन्सिपाल्टी नुसत्या नोटीस त्या नोटीसवर एकदाही तारीख लिहिलेली नसते. आणि दुसरी गोष्ट अशी की सेपरेट कचरा लोकांनी केला तर तो वेगळा उचलायची जी व्यवस्था आहे ती इतकी फॉल्टी आहे. कारण दरवर्षी टेंडर्स भरतात, मग ती 6-6 महिने टेंडर्स दिलेले नसतात आणि लोकांची सवय जाते. म्हणजे एका ठिकाणी एफ नॉटचं मी अगदी उदाहरण देईन की आम्ही अक्षरशः वर्षभर अनेक व्हॉलेंटियर्स लावून लोकांना सेग्रिगेशन करायला शिकवलं, त्याने ते केलं. 1 वर्षभर आता आम्हाला टेम्पोच मिळालेले नाही म्हणून सांगतात. आणि त्यामुळे काय होतं की सवय लोकांना शिकवून काय उपयोग की तुम्ही सेग्रिगेट करा. Because we're tired. No, we are also tired. We don't have a place to get it. See, I collect drivers from you. Where do I take it? No, पण आम्ही ए वॉर्डमध्ये Allowing me to segregate it somewhere. नाही, आम्ही सगळं केलं होतं. ए वॉर्डमध्ये सगळं आहे. Rag pickers are doing it. You don't need to take it. One second. एक मिनिट एकाने बोला. नितीन जाय ना, नितीनने आधी हात वर केले, त्याला बोला. Mic then.
ए तिकडचा माईक घे ना नितीन, माईक घे, ऐकू नाही येते इथे. हँड माईक कुठे गेलं? नहीं है नहीं है. जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो 2 जगह पे आके अटका है कि एक कानून के मुताबिक सोसाइटी के मेंबर्स या सोसाइटी वहाँ के वहाँ कचरा डिस्ट्रॉय कर सकती है, या तो फिर कोई तो उसको कलेक्ट करे और उसको अलग अलग करके उसको डिस्ट्रॉय करे. और दोनों जगह पे पाटिल सर इतने बड़े अधिकारी हैं और वो दोनों जगह निगेटिव कि वहाँ पे परमिशन की अड़चन आ रही है और मैन्युअली करना कुछ टेक्निकल या एक मानवीय दृष्टिकोण से ठीक नहीं लग रहा है. ये सारी बातें ठीक है सर. मैं आपसे चाहता हूँ, आप बड़े पोस्ट पे हैं, तो क्या कर सकते हैं? कितने टन के बड़े प्रोजेक्ट के लिए हमें दिल्ली से परमिशन लानी है, कितने बड़े प्रोजेक्ट के लिए स्टेट से परमिशन लानी है? छोटे से प्रोजेक्ट के लिए आप वार्ड लेवल पे आप एक सजेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या? तो मैं वो चाहता हूँ आपसे, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहता हूँ कि मैं मेरे लेवल पे उतने ये कर सकता हूँ. या तो फिर लास्ट स्टेप ये है कि हम उसको जमा करें. और अभी जो हमने ड्राई वेस्ट के लिए जो ऑलरेडी टेम्पो शुरू किए और हमने चाहा था कि हमारे रैक पिकअप उस टेम्पो पे जाएंगे और वो भी प्रोसेस हम सक्सेस नहीं कर पाए, तो उसको भी एक रिव्यू करने की जरूरत है कि क्या कहाँ पे लूपहोल है, कहाँ से ये इच्छा शक्ति कम है कि सारे प्रोसेस हमारे फेलियर होते जा रहे हैं. तो मैं चाहूंगा कि ऑफिशियल लेवल पे आपसे थोड़ा मैं पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स चाहता हूँ. बिलकुल. पाटील साहेब, मला सुद्धा काही सांगायचं होतं. मी दयानंद जाधव, त्रिरत्न प्रेरणा मंडळ. आता थोड्या वेळापूर्वी ऋषीजींनी एक प्रेझेंटेशन मध्ये उल्लेख केला होता 3700 पॉइंट्स आहेत डम्पिंगच्या ठिकाणी होतं ते कलेक्शन ड्राय वेस्ट. सांताक्रूजमध्ये त्रिरत्नने 2004 सालामध्ये कचरापेटी दत्तक घेण्याचा प्रकार एक समोर आणला आणि त्याप्रमाणे कचरापेटी दत्तक घेऊन त्या ठिकाणी रॅक पिकर्स जे एरियामध्ये फिरत होते त्यांना जागा करून दिली की त्यांनी तिथेच बसावं, कचऱ्याचं सेग्रिगेशन करावं आणि जेवढा कमी करता येईल कॉम्पॅक्टरमध्ये जाणारा कचरा तेवढा कमी करावा. आजच्या घडीला साधारण 800 ते 900 किलो कचरा ते कमी करत आहेत. मला पुढे जाऊन असं म्हणायचं आहे, याच दत्तक योजनेला, कचरापेटी दत्तक योजनेला महापालिकेने 2006 साली सर्क्युलर काढून परमिशन दिलं आमच्या वॉर्ड लेवलवरती. मध्यंतरी आपलं एक स्टेटमेंट मी न्यूजपेपरला वाचलं होतं की वॉर्ड लेवलवरती काहीतरी हा कचरा संपवता येईल कसा, त्याच्यावरती काहीतरी प्रयत्न चालू आहेत वगैरे असं. साहेब, दत्तक देणं आणि त्या ठिकाणी रॅकपिकर्स जे वर्षानुवर्षे आपल्या मुंबईची स्वच्छता राखत आहेत, आज रॅकपिकर्स नसते तर कदाचित मुंबईमध्ये आपण वावरलो नसतो. यांचं पुनर्वसन सुद्धा त्या ठिकाणी करता येण्यासारखं आहे. कचरा पेट्यांच्या जागेवरती जर का अशा प्रकारचे सेग्रिगेशन किंवा सेपरेशन सेंटर जर आपण उभे करू शकलो तर तो एक फायदेशीर दिसतंय. आम्ही कलेक्शन पॉईंट जे 3700 म्हणतोय तर प्रत्येक कलेक्शन पॉईंटवर ऍटलिस्ट 600 किलो जरी ड्राय वेस्ट बाजूला निघालं तर ते कितीतरी टनामध्ये हिशोबात होता येते. दुसरी गोष्ट, आम्ही ज्या ठिकाणी काम करतो आहोत गेल्या 4-6 वर्षापासून विभागामध्ये ज्या काही कचरापेट्या उरल्या, आम्ही कमी केल्या उरल्या, त्या एकाही कचरापेट्या म्हणजे जवळजवळ 7-8 कचरापेट्या आहेत, जागा आहेत. एकाही कचरापेटीवर एकाही सोसायटीमधून निर्माल्य जात नाही. गेल्या 4-6 वर्षाचा अनुभव आहे. एकूण एक निर्माल्याचा तुकडा आम्ही ज्या ठिकाणी जे ऑफिस म्हणून आम्ही जी जागा वापरतोय, जे पब्लिक ऑफिस म्हणून वापरतोय त्या ऑफिसच्या शेजारी येऊन पडतोय, हे आम्हाला अभिमानाने सांगावं असं वाटतं. दुसरी गोष्ट, आपण एक पॉईंट या ठिकाणी मगाशी उल्लेख केला की जे टॉवर किंवा जे काही मॉल वगैरे जी संस्कृती आहे आणि त्या ठिकाणी निघणारा कचरा आणि तिथे महापालिकेकडून देण्यात येणारी IOD साठी जे काही सर्टिफिकेट मागणे आले की तुम्ही कचऱ्याचं काय करताय हे आम्हाला आधी सांगा आणि त्यानंतर आम्ही तुम्हाला जे काही परमिशन आहेत तुमची ते देतो. पण खेळाने सांगावं असं वाटतं की आमच्याकडे असे टॉवर्सवाले किंवा मॉलवाले येतात कचऱ्याच्या बाबतीत सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आमची इथे करायचं आहे, गांडूळ खताचा पिंजरा बनवून द्या किंवा पीठ बनवून द्या आणि त्याचं पुढं काय होतं ते ना महापालिका बघत आणि आम्ही जाऊन बघतो नाही जो आम्ही काम छोटे चला गया ना. तर याच्यावरती कुठेतरी निर्बंध यायला पाहिजे. म्हणजे आम्ही काम करून देतो, त्यामध्ये इन्व्हॉल्व होतो, पण महापालिका एकदा ते फोटोग्राफ बघते आणि त्यानंतर पुढं काहीच करत नाही. हा फोटोग्राफचा एक म्हणजे इथं वर्मी कंपोस्टिंग चालू आहे त्या सोसायटीमध्ये किंवा त्या मॉलमध्ये किंवा त्या टॉवरमध्ये वगैरे. पण याच्यावरती डे बाय डे किंवा दर दिवशी किंवा महिन्यातून एकदा जसं काय जमेल तसं महापालिकेने यावरती निगराणी केली पाहिजे.
दुसरी गोष्ट सातारा ईस्टमध्ये आता रिसेंटली आम्ही एका LM सोबत काम करत आहोत. जवळपास 41 सोसायटीज आहेत. त्यातल्या 18 सोसायटी नित्य नेमाने सुका कचरा वेगळा करतात आणि वेस्टमधून आमचा रँक फिगर तिथपर्यंत जातो आणि तो जो काही कचरा जमा होतो 60-70 किलो जो काय असेल तो घेऊन येतो. पण त्या ठिकाणी आजही महापालिकेची अशी विशिष्ट व्यवस्था नाही की सुका कचरा त्यांनी घेऊन जावा. त्यामध्ये शाळा आहे, पटूक कॉलेज म्हणून एका त्याच्या आसपासचा परिसर मी तुम्हाला सांगतो. तर या आता जसा उल्लेख केला की सुविधा असायला हवी सुका कचरा घेऊन जाणे. आम्ही सांगतो वेस्ट मध्ये ही सुविधा आहे काही विभागांमध्ये पण आमच्यापर्यंत ती पोहोचली नाही. शिवाय कचरा पेट्यांवरती जे हॉटेलचा वेस्ट येण्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे. अगदी बरोबर आहे. डीपीशी म्हणून मगाशी मी जे सेग्रेगेशन सेंटरचा उल्लेख केला हा डीपी मध्ये बसू शकतो सर. ते आम्ही त्याच्यावर इनिशिएटिव्ह घेतलाय. आम्ही त्याच्यात अम्युनिटी प्लॉट जे आमच्याकडे येतात ते आम्ही वॉर्ड वाईज आयडेंटिफाय करतो आणि तिथं सेग्रिगेशन सेंटर आम्ही सुरू करतोय. त्यासाठी पुढच्या बजेटमध्ये आम्ही 3 कोटीची बजेट प्रोव्हिजन पण केली. त्याच्यामुळं ते आता शेड्स येतील. आम्ही आमच्या कचऱ्यामध्ये शेड करू. त्याच्यात आम्ही ज्या संस्था आहेत ब्लॅकपिकर्सच्या त्यांना त्या देऊ आणि तिथं सॉर्टिंग होईल. आणि त्यानंतर असं मॅडम म्हणाला की आमचा सुका कचरा तुम्ही घेऊन जात नाही परत मिक्स करता ते आम्हाला करताय. त्याच्यात इनिशिएटिव्ह आम्ही घेतोय. परंतु आय अग्री की आमचे जे काही प्रयत्न आहेत अपुरे आहेत. माझा मुद्दा फक्त एवढाच होता की सोसायटीचं मॅन्डेट काय आहे या कम्युनिटी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लॅन्स बद्दल ते एकदा क्लिअर करा. कोणीतरी सगळ्यांनी मिळून क्लिअर करा. आपण लेटस डिसाईड की कांजूर देवदार असले प्लॅन्स नको त्यांना ते मॅन्डेट द्या ना किंवा त्यानेच द्या. असे प्लॅन नको तर मग आपल्याकडे त्याला पर्याय काय आपण देतो. त्यांनी सांगितलं की प्रत्येक वॉर्डात 1 एकरचा प्रत्येक सेक्शन मध्ये 1 एकरचा प्लॉट आम्हाला द्या. तिथं आम्ही नेमकं काय करणार आहोत. मग परत म्युन्सिपालिटी तिथे करणार आहे की जनरेटर हे पण ठरायला हवं ना. जनरेटर जर करतोय तर गांडूळ खताचे मी सांगितलं तुम्हाला काय होतं. तुम्ही म्हणाला तुम्ही दुधाला दिलात त्याला. आता फक्त गांडूळ खत ही एकच प्रक्रिया आहे का. करायला पाहिजे. मग आमच्या डीपी मध्ये आयओडी मध्ये फक्त गांडूळ खत काय येतं त्या पण गोष्टी पाहिजे. तर त्यांना शक्य होईल. एखादा कॉम्प्लेक्स आहे सोसायटीचा कॉम्प्लेक्स आहे किंवा हॉटेल आहे मॉल आहे तुम्ही म्हणाला त्यांच्या प्रेमिसेस मध्ये त्याने किती जागा ठेवावी याचं प्लॅनिंग माझं नाव उत्तम चिडबोकर. मी ज्येष्ठ नागरिक सहयोग केंद्र दैसावरून आलो. तर आतापर्यंत चर्चेवर असं दिसतंय की सगळ्याचं सोल्युशन लोकल सॅग्रिगेशन आणि लोकल ट्रीटमेंट ऍट सोसायटी लेवल केलं तर होईल. तर हा ऑब्जेक्टिव्ह धरून ज्या सोसायटी जे करतील त्यांना काही फायनान्शियल इन्सेंटिव्ह म्हणून प्रॉपर्टी टॅक्स रिबेट कॉर्पोरेशन देईल का. कारण फायनान्शियल इन्सेंटिव्ह तुम्ही दिला आणि तो विड्रॉ केला तर दॅट वुड बी द बिगेस्ट इन्सेंटिव्ह फॉर सोसायटी. आणि प्रॉपर्टी टॅक्स हा सोसायटीच्या खर्चातला एक खूप मोठा भाग आहे. त्याच्यात जर तुम्ही कन्सेशन दिलं म्युन्सिपालिटीनी तर याच्यामध्ये खूप फरक येऊ शकेल. आता इमिजिएटली 1 वर्ष देणार नाही पण पुढच्या 5 वर्षात या ट्रेंड राहिला तर प्रॉपर्टी टॅक्स कन्सेशन हा कचरा कमी करू शकेल आणि त्यामुळे डीपीवर पण लोड कमी येईल असं माझं मत आहे. ही सजेशन तुम्ही बघा, कन्सिडर करा, तुमच्या इंटरनल डिस्कस करा. तर झालं तर आणि इतर शहरांमध्ये होतंय अशी माझी इन्फॉर्मेशन. इतर शहरांमध्ये होतंय हे प्रॉपर्टी टॅक्स मध्ये रिबेट मिळतंय. जे सोसायटी लोकल कचरा ट्रीट करताय तर त्यांना प्रॉपर्टी टॅक्स मध्ये रिबेट मिळतंय ही फॅक्ट आहे. फक्त मुंबईमध्ये ते का मिळत नाही हे आम्हाला माहित नाही. ठाणे आणि पुणे, कल्याण, डोंबिवली या तिन्ही महानगरपालिकांमध्ये मिळतं. आणि राहुल शेवाळेंनी हे अनाऊन्स केलं होतं की आम्ही देणार आहोत यावर्षीपासून. तर त्यामुळे त्याचा पाठपुरावा तुम्ही पण केला पाहिजे. तर ते एक मोठं सोल्युशन आहे लोकांना रिबेट दिलं तर सोसायट्यांना. याच्यात रिफ्यूज कलेक्शन टॅक्स चार्जेस असं एक सेंट्रल रूल झालंय. त्याच्यात आहे की कॉर्पोरेशन्सनी रिफ्यूज कलेक्शन चार्जेस घ्यावे. फुकट कोणाचा कचरा गोळा करू नये. जो जनरेटर असेल त्या प्रपोर्शनमध्ये त्याच्याकडून चार्जेस घ्यावे. आम्ही प्रॉपर्टी टॅक्स घेतो आणि त्याच्यातून किंवा कापड्यामधून कुठून तरी आम्ही खर्च करतो. आज 100% इंस्टॉलमेंट डिपार्टमेंट सेल्फ सफिशियंट नाही आहे की आम्ही लोकांच्याकडून कचरा गोळा करतो आणि त्याचा चार्जेस पण घेतो. आम्ही कोणावर तरी अवलंबून होतो. मी याची चर्चा केली होती. शेवटी म्युनिसिपल फायनान्सचे सुद्धा लक्ष द्यावं लागेल. असं नाही की इथं काहीच कॉपर्स रिकामे आणि आम्ही देतो हे करून चालणार नाही. मी चर्चा केली कमिशनर साहेबांशी. ते म्हणाले आम्ही सोसायटीला फार देऊ
इंडिव्हिज्युअल फ्लॅट सोसायटीलाच सोसायटीला पण तो विचारच चालू आहे, निर्णय नाही. पण याच्यावर थोडासा एक मिनिट एकाने बोला प्लीज. सध्या चार्जेस लावू नये तेवढं तरी ठरवलं. सगळं प्रेझेंटेशन Sir, for the last 12 years I've been noticing की आपण फक्त चर्चा करतोय हे. आपण let's sit together and Let's sit down actually and one day finally sort this. The fact is that there needs to be waste management needs to be a priority in this city. There is no doubt about that. So why are we arguing or why are we repeating the same thing? The problem is demand and supply. आपल्याकडे waste generate होता है and we don't know what to do with it. That's essentially the bottom line. So it's MCGM who has to take the lead and say if we want to do it wall-wise or whatever we want to do. आम्ही तुम्हाला सजेस्ट करू शकतो, आम्ही त्यांना ते आमचं ऐकणार नाही. इट्स बेसिकली MCGM that has to say that we need this much space for waste management. Without it, it's not possible. And every day the waste is growing. Also, we are mistreating it so badly. Department we have communicated. Department is working. So, and also we need some clarity from their side also. Regular maybe a publishing of figures and facts and what is happening in each one. Because we have no clue. And we only know that as UDRI and other organizations have proved that even existing slums are not on record, existing recreation grounds are not on record. There's a lot of if you really look at it, there is land available for waste management. We just have to look at it properly and allocate it accordingly. In fact, we can show these pictures. Yeah. You want to show these pictures? 1 minute. So because it's again land requirement. So this is on land requirement. DP साठी जे करायचं आहे त्या संदर्भात. Make it full screen. सो हे सगळं SWMचा पिरॅमिड आहे. हे अर्थातच वेस्ट पिकर्स कशा प्रकारे काम करतात त्याबद्दलचे काही म्हणजे न्यूमन आपण असं म्हणतो ते किती न्यूमन असावं म्हणजे घुशी कुत्रे आणि रॅक पिकर्स एकत्र काम करतात डम्पिंग ग्राउंडवर. हो बरोबर. म्युन्सिपालिटीचे कामगारसुद्धा. हे खरं म्हणजे आम्ही ही काही उदाहरणं आहेत हाऊस टू हाऊस कलेक्शनची की कशाप्रकारे घराघरातनं कचरा करून तुम्ही जर कोपऱ्यात बघितलं एवढीच जागा 5x3x2 हे तुमची ऑफकोर्स म्युन्सिपालिटीची ए वॉर्ड आता जे प्रिया उबळे सांगत होत्या तिथला टेम्पो आहे जो दिलेला. त्याच्यानंतर ही जागा एम ईस्टमध्ये आम्हाला सुवर्णजयंतीच्या अंडर जी बांधून दिलेली आहे ती जागा आहे ही. साधारणतः आम्हाला असं वाटतं की एवढी जागा साधारणतः सेग्रिगेशन सेंटरला लागते. खाली जी लिहिली ती कदाचित हे 3-4 ड्रायवेज सेंटर्समध्ये पण सगळं कारण सगळीकडे ते वाटणं म्हणजे पुन्हा ट्रान्सपोर्ट वाढवणं तर ती जवळजवळ कशी काय करता येईल म्हणजे साधारणतः प्रत्येक ठिकाणी 2000-3000 अशा स्क्वेअर फीट. नाही शताब्दीच्या मागे आहे. शताब्दीच्या मागे ती एम वेस्ट म्हणताय तुम्ही. स्क्वेअर मीटर पण पर वॉर्ड आहे ते पर वॉर्ड. त्यामुळे तुम्ही 3-4 ठिकाणी करू शकता. ते जर वेगळ्या ठिकाणी ठेवलं तरच त्याला पुन्हा ट्रान्सपोर्ट कमी लागेल नाही तर पुन्हा आपण वॉर्डवर फिरत बसू. इसका एरिया दिस एरिया इज 100 स्क्वेअर फीट आय थिंक. त्याच्यानंतर हे अर्थातच बायोगॅस प्लांट केल्यामुळे काय होतं हे आहे. आपण सगळेजण क्लायमेट चेंज ग्लोबल वॉर्मिंग वगैरे याचा काही विचार करत नाही आणि जर आपण तळोजाला न्यायला लागलो तर ट्रान्सपोर्टचा खर्च किती वाढेल आणि तो सगळा तुम्ही टॅक्सपेअरकडनंच घेणार आहात परत. तर त्यामुळे त्याचाही सगळा विचार केला पाहिजे. खर्च वाढतो म्हटल्यावर डिसेंट्रलाइज वेस्ट मॅनेजमेंटवर खर्च केल्याने खर्च कमी होईल. त्याच्यानंतर हे ही जागेचं आहे बायोगॅस प्लांटला लागणार आहे. मी याची स्लाइड देईन तुम्हाला म्हणजे त्याच्यानंतर दॅट इज ऑल्सो गुड स्लाइड दॅट कम द प्रिव्हियस दिस वन. किती जागा लागेल स्पेस प्रत्येक बायोगॅस प्लांटला आणि मोठ्या मोठ्या संकुलांमध्ये अगदी जे बल्क आता हे DPमध्ये नाही पण बल्क जनरेट करणाऱ्यांना जर आपण कंपल्सरी केलं की कंपोस्ट किंवा बायोगॅस करा तुम्ही जे काही MPCBचं म्हणताय ते मला कारण अजूनपर्यंत मला एकदाही याच्याबद्दल काही कोणी अडवलेलं नाही आम्हाला इतक्या ठिकाणी. नाही आम्हाला म्हणून नाही नाही असं नाही. ये कह रहे कि MPCB की परमिशन चाहिए कंपोस्टिंग के लिए. ये तो नई बात है. हाँ नहीं हाँ वही तो कंपोस्ट
Okay, but we should take that permission then, clarify. No, we'll have to discuss that. वो DP non-DP issue हो जाएगा. नहीं, we are not discussing. Yeah. I also want to show the composting pits here, how small they can be. For 100 families.